Снова в этом зале шаг нас вместе собрал. Шаг российский, шаг научный, вновь в Москву всех позвал. И душа не заржавела, сердце бьется в груди. Значит, делай свое дело, будешь ты впереди. Это не забава, это не игра. Ты имеешь право, и тебе пора. Зажигай, чтоб горело ясно. Зажигай, чтобы не погасло. Зажигай, звезды в небе синем. Зажигай, сделано в России. Зажигай, сделано в России. Подари себе победу, и тогда ты звезда. И не может быть иначе ни за что никогда. И неси по белу свету ты удачу с собой. А сегодня песню эту вместе с нами пропой. Это не забава, это не игра. Ты имеешь право, и тебе пора. И тебе пора. Зажигай, чтоб горело ясно. Зажигай, чтобы не погасло. Зажигай, звезды в небе синем. Зажигай, сделано в России. Зажигай, сделано в России. Зажигай. Сделано в России. Зажигай, чтоб горело ясно. Зажигай, чтобы не погасло. Зажигай, звезды в небе синем. Зажигай, сделано в России. Зажигай, чтоб горело ясно. Зажигай, чтобы не погасло. Зажигай, звезды в небе синем. Зажигай, сделано в России. Зажигай, сделано в России. Зажигай! Председатель Центрального совета программы «Шаг в будущее» Александр Олегович Карпов. Dear young friends and respected colleagues, let me congratulate all of you on the glorious 30th anniversary of the Russian Scientific and Social Program for Youth and Students, Step into the Future. The International Forum, Step into the Future, has gathered the best of the world's youth science. It is more than 1,000 school children, researchers from 23 countries of Europe, Asia, Africa, including natives of 228 cities, 283 villages, farmsteads and settlements. We know the enthusiasm and the highest level of works by our young colleagues who are ready to give an answer to the most acute challenges of our time. We express our gratitude to our senior colleagues, foreign and Russian organizers, scientific supervisors and specialists who have done so much to make our common forum possible. The forum is dedicated to the 30th anniversary of the Step into the Future program, which is the main Russian young talents factory, generators of promising ideas, innovative developments, new engineering and technological solutions. Each year, more than 150,000 Russian school children go through research training under the program. The program is performed on the basis of 52 regional offices and 141 local branches, covering the territory of all the 9 time zones of the Russian
Federation. The Step into the Future program was born at a difficult time for Russia in 1991, when the country was going through the peak of the most difficult socio-economic reforms. The birthplace of the program was Bauman Moscow State Technical University. The founder of the world-famous Russian School of Engineering Education. Bauman University has given the world many creative minds, among whom are the inventors of rocket and space technology, passenger jet aircraft, diesel locomotive, automatic machine line, and television tube. Bauman University graduates have paved the way into space for humanity. The Step into the Future program has organized nationwide research training for school children aged 7 to 18 who aim to realize their potential in science and engineering. Today, 88 universities, 67 research institutes and design centers, and 229 organizations from the industry, energy, medicine, and other sectors of the economy are involved in working with young talents. The International Forum Step into the Future is organized by Bauman Moscow State Technical University and the Russian Youth Engineering Society. The 49 distant sections of the forum will work on the basis of 12 leading Russian universities and 14 world-known academic research institutes. The forum jury consists of over 100 doctors and 150 candidates of science. The forum participants received greetings from the Federation Council and State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, Russian Academy of Sciences, Ministry of Education of Russia, Ministry of Defense of Russia, St. Petersburg Government, Roscosmos State Corporation, and rectors of leading Russian universities. The forum has been supported by the presidential grant funds. State corporations, Roscosmos, Rosatom, Rostech, the Infrastructure and Educational Program Fund, Rus Nano Group, Rosetti, Rus Hydro, Comus, Harpunov Tool Plant, federal and regional mass media, and a number of other organizations. We are on the threshold of exciting events, scientific battles, meetings of like-minded people. We are on the threshold of exciting events, scientific battles, meetings of like-minded people, and of course, awards which are waiting for the winners in more than 70 nominations. I wish every participant of the forum all the best of success. Let me declare the International Forum of Scientific Youth Step into the Future open.
We are at Bauman Moscow State Technical University, the top engineering university of Russia. Bauman University is the founder of the Step into the Future program and the main organizer of the International Forum of Scientific Youth, Step into the Future. And now we are going to listen to the welcoming speech to the forum participants by Vice Rector for Academic Affairs of Bauman Moscow State Technical University Boris Vasilyevich Padalkin. Добрый день. Разрешите приветствовать участников Afternoon. I welcome the participants of the Step into the Future Forum and the Step into the Future program. I'd like to congratulate you on taking part in such an unusual event. It doesn't really matter who will become the champions and prize winners. All of you are the winners in any case. And all of you will get richer, having enjoyed the most important thing, the precious experience of interaction with your peers, university scientists and experts, those who assess your work. The thing you are doing is remarkable and fascinating, because devotion to science, technologies, to the search of something new is the most interesting thing in the world. We are waiting for all of you at our university. You grow into the best students because you are inquiring, curious, creative young people who will become a valuable asset of any engineering organization. I wish you every success. Кроме этого, я хочу сказать, что мы всех вас ждем у нас в университете. Из тех, кто участвует в Олимпиаде, получаются самые хорошие студенты. И не потому, что они отличники, у них одни пятерки, одни самые хорошие отметки, потому что это ищущие, любознательные, творческие ребята, которые дальше будут украшением любой конструкторской, любой инженерной организации. Приходите в университет, у нас очень интересно. Успехов вам! The Step into the Future program operates on the basis of 52 regional offices and 141 local territorial offices. In order to determine the best organizations, the Step into the Future program leader contest was held. The contest winners were awarded certificates of honor from the Step into the Future program, and the winner in the main nomination also received the Step into the Future Leaders Cup of Honor. Let me announce the results of the contest. The contest winner in the main nomination Step into the Future Leader is Head Coordination Center for the Republic of Sakha-Yakutia, based on the Junior Academy of Sciences of the Republic of Sakha-Yakutia and headquarters in the village of Chapayevo. Head Mikhail Mikhailovich Cherosov, Laboratory Chief, Institute of Biological Problems of the Cryolitho Zone, Siberian branch of the Russian Academy of Sciences. Executive Director Alexandra Vasilyevna Yakovleva, Vice Rector of the Junior Academy of Sciences. The winner in the nomination The Best Step into the Future Coordination Center is the Coordination Center for Tyumen region, based on the Tyumen Regional State Institute of Regional Education Development, supervised by Natalia Gennadievna Milovanova, Vice President of the Institute. Executive Director Ekaterina Petrovna Minina, Head of the Center for Work with Gifted Children at the same institute. The contest winner in the nomination Best Associate Participant of the Step into the Future program is Non-Profit Partnership Development of Educational Institutions with Polytechnic Orientation, Yakutsk. Partnership Chairman Nadezhda Konstantinovna Timofeeva, Director of the Sakha Polytechnic Lyceum in Yakutsk. Coordinator Irina Mikhailovna Ivanova, Deputy Director of the same Lyceum. The contest winner in the nomination The Best Local Coordination Center for the Step into the Future program is the Murmansk Local Coordination Center,
based at the City Information and Methodology Center for Specialists in Education, headed by Nadezhda Alexandrovna Demyanchenko, Center Director. Executive Director, Yana Gennadievna Mishina, Head of the Gifted Children and Talented Youth Department of the Center. The contest winner in the nomination, the Best Local Associate Participant of the Step into the Future program, is the Education Department of Rubtsovsk, Altai region, headed by Alexey Alexeyevich Misherin. At the end of the forum, 5 best young researchers from each laureate delegation will be awarded School Researcher or School Inventor badges, and their supervisors will be awarded Innovator Educator badges. The Step into the Future Leader competition will be held annually. The Ministry of Education of the Russian Federation pays considerable attention to the activities of the Step into the Future program. The forum participants are welcomed by Deputy Minister of Education of the Russian Federation, Denis Evgenievich Gribov. Dear friends and young colleagues, I'm glad to welcome the best representatives of talented youth at the Jubilee International Forum Step into the Future. I congratulate the founders and organizers of the Step into the Future program on its 30th anniversary. The Step into the Future program is a large-scale platform for representing achievements by young Russian scientists and researchers. Throughout the program, over 150,000 school children, students, and young scientists have taken part in it. The program is open for everyone who sees their future among creative and highly motivated people. I am sure that the potential of every participant will be properly implemented. You are young, smart, and ambitious. Today, you already have everything to form the academic future of our country. I wish you healthy competition and faith in your victory. Hold your ground and don't give up on the thorny path of scientific research. Traditionally, at the opening ceremony, we award Step into the Future scholarships to students who have been recommended for this award based on the results of the previous forum. In order to be awarded the scholarship, they must present a continuation of their work or new research. The Step into the Future scholarship, named after academician Kolesnikov, has been awarded to имени академика Колесникова удостоены Alena Dmitrievna Belimova, 9th grade, school number 38, Chita, Zabaikalsky region. Work, portable device to relieve psycho-emotional tension. Andrei Igorevich Dantsevich, 9th grade, Technical Marine Lyceum, Novorossiysk, Krasnodar region. Work, intellectual underwater laboratory. Matvey Sergeyevich Zapashchikov, 11th grade, school number 1, Верхний Уфалей, Chelyabinsk region. Work, physiotherapeutic methods for prevention and treatment of joint diseases. Sergei Antonovich Maltsev, 10th grade, physics and mathematics school, Tyumen. Work, creation of a complex for remote research of deep ocean areas and search for polymetallic sulfides. Ivan Yurievich Molodtsev, 8th grade, Lyceum number 11, Chelyabinsk. Work, robotic arm with remote control sensomotor glove on the STM32F microprocessor platform. Aldinsai Artishevna Mangush, 9th grade, State Lyceum of the Tiva Republic, Kyzyl. Work, visualization device for magnetic field lines. Kirill Evgenievich Nizhanov, 10th grade, school number 10, Kandalaksha, Murmansk region. Work, finding the larger initial value in a sequence of numbers. Arina Vladimirovna Pleskevich, 10th grade.
High School number 28, Kostroma. Work. Localization of larvae of the European brook lamprey in the Tega River, Kostroma region. Kirill Sergeyevich Podshivalov, 9th grade, Physics and Mathematics School, Tyumen. Work. Nightlights. Eco Design. Valeria Evgenievna Fedorova, 8th grade, School number 8, Ishim, Tyumen region. Work. Device for water disinfection with sodium hypochlorite. Roscosmos, the state corporation for space research, is a long-term partner of the Step into the Future program. A greeting on behalf of the cosmonaut team will be made by the hero of Russia, a pilot and cosmonaut, a graduate of the Bauman Moscow State Technical University, Oleg Germanovich Artemyev. Dear friends, I welcome you on behalf of the Roscosmos cosmonaut team at the opening of the anniversary forum Step into the Future. For 30 years now, the Russian scientific and social program Step into the Future for the youth and school children has been successfully underway. It promotes the principle of learning throughout science. During that period, the program has significantly contributed to academic activities in Russia. It has promoted the careers of young scientists and engineers, able to create and adapt new technology in today's innovative economy. Now, the pandemic has changed routines throughout the world, becoming a great challenge for humanity in the 21st century. However, despite all difficulties, the Step into the Future Forum, held annually by Bauman University, has gathered and united in its digital space the talents of global youth science. We are sure that participation in the forum is an excellent opportunity for young talents to manifest themselves, demonstrate their knowledge, and implement new projects. Be industrious and self-confident, as the future is in your hands. At the forum opening ceremony, we honor teachers, scientists, and specialists who have made significant contribution to the development of the Step into the Future program, and to work with children and researchers who have received the program's major awards. The Step into the Future honorary badge has been awarded to Nasyn Bair Munkuevich Dabayev, biology teacher, Duldurginskaya Secondary School, Забайкальский region. Galina Ivanovna Zvereva, Dean of the Cultural Studies Faculty, Head of the Department of History and Cultural Theory at the Russian State University for Humanities. Professor, Doctor of History. Grigory Nikolaevich Zmeyevskoy, Associate Professor, Biomedical Technical Systems Department, Bauman Moscow State Technical University, Candidate of Physical and Mathematical Sciences. Tatiana Yegorovna Kapyrina, Physics teacher at school number 26 in Yakutsk, the best teacher of the Republic of Sakha, Yakutia, honorary worker of general education of the Russian Federation. Yana Gennadievna Mishina, head of the Gifted Children and Talented Youth Department, Murmansk City Information and Methodology, Center for Specialists in Education. Igor Evgenievich Rogov, Director of the Pre-University Training Institute of Moscow Institute of Radio Engineering, Electronics and Electrotechnics, MIRA, Russian Technological University. Vera Petrovna Samsonova, Associate Professor, Department of General Farming and Agroecology, Soil Science Faculty, Lomonosov Moscow State University, PhD in Biology. Maria Yustinovna Khoyutanova, Physics teacher at the Makarov Churancha Gymnasium of the Republic of Sakha, Yakutia. Honored teacher of the Russian Federation, the best teacher of national education, teacher of the Republic of Sakha, Yakutia. Tatiana Vasilievna Shatrova, teacher of further education, Восхождение Further Education Center, Sharya, Kostroma region,
honored teacher of the Russian Federation. Lydia Sergeyevna Shpelinok, Deputy Director for the Mission Preparation Courses, Institute for Pre-University Training, Moscow State University of Economics and Industry, Russian Technological University. The Innovator Educator Badge was awarded to Selma Kinovna Badmaeva, mathematics teacher, Aginsky District Boarding School in Zabaikalsky region, honorary specialist of general education of the Russian Federation. Roman Alexandrovich Belov, computer science teacher, school number 5, Ustilimsk, Irkutsk region. Valentina Alexeyevna Bызова, Russian language and literature teacher, school number 12, Ishim, Tyumen region. Tatiana Nikolaevna Kargina, top-rank physics teacher, multidisciplinary language, high school number 4, Chita, Zabaikalsky region, honorary specialist of general education of the Russian Federation. Tatiana Petrovna Pachanova, physics teacher at school number 8, Ishim, Tyumen region. Evgenia Alexeyevna Pristakova, further education teacher, children's ecological and biological station, Kandalaksha, Murmansk region. Artem Georgievich Sorokin, geography and biology teacher, Lyceum number 2, Bratsk, Irkutsk region. Margarita Evgenievna Tsyganova, further education teacher, methodologist of the Further Education Center, Lipetsk region. Excellence in the Step into the Future program is demonstrated by school children, researchers from Russia's northern capital. The forum participants are welcomed by Governor of St. Petersburg, Alexander Dmitrovich Beglov. Дорогие друзья, рад приветствовать каждого из вас. «Шаг в будущее» – это самый крупный съезд молодых ученых и школьников в нашей стране. Dear friends, I'm glad to welcome each of you. The Step into the Future is the major meeting of young scientists and school children in our country. This year, it has been joined by foreign participants. In 2021, the forum has seen its 30th anniversary. For all these years, it has been aiming to open talents. Winners' projects change both people's lives and reality. St. Petersburg is famous for its advanced schools, universities, and scientific institutes. Our city is among the top 100 best student cities in the world, where 316,000 students are educated. We understand that future scientists and specialists need to be grown-ups in school. Therefore, we are developing and enhancing the further education system by establishing children's technological parks and quantorium network. The Academy of Digital Technologies is open for every person. Last year, the first IT Cube was opened. The city has 6 Infinity Digital Education Centers at schools. One of the best palaces in the city center houses the Talent Academy. This year, it has become an official representative of the Step into the Future program. At the forum, St. Petersburg is traditionally represented by school children. This year, there are 3 local participants. They include the youngest researcher, Anna Smirnova, a 3rd grade pupil from the Engineering and Technology School. I wish all the best of success to the citizens of St. Petersburg and all the participants. Let you enjoy more interesting projects, inventions, and new friends. Желаю успеха петербуржцам и всем участникам. Пусть в вашей жизни будет больше интересных проектов и новых открытий, и новых друзей. Future Forum is attended not only by high school and undergraduate students. We also give the youngest researchers participating in our forum an opportunity to make a scientific presentation. Today,
They are the second graders who are 8 years old. Awards for them were established by Khrapunov Tool Plant Joint Stock Company. Diplomas in the category Youngest Forum Participant were awarded to Irina Alexandrovna Astafyeva, 2nd grade, Engineering Technological School number 777, St. Petersburg. Work: recycling paper as the most promising method of solving the paper waste problem. Artyom Alexeyevich Botev, 2nd grade, the same school. Work: development of a robot model to help doctors during pandemic and epidemics. Vladislav Alexandrovich Veslyaev, 2nd grade, Lyceum number 13, Troitsk, Chelyabinsk region. Work: alternative energy sources. Sergei Eduardovich Vlasyuk, 2nd grade, Engineering Technological School number 777, St. Petersburg. Work: utilization of wind energy. Artyom Mikhailovich Gunько, 2nd grade, the same school. Work: a Goldberg machine in the Minecraft game. Artyom Alexandrovich Obukhov, 2nd grade, High School number 1, Kirovo-Chepetsk, Kirov region. Work: keeping Madagascar cockroaches at home. Mira, Russian Technological University, makes a significant contribution to the implementation of the Step into the Future program. Let's give the floor to the rector of Mira, Russian Technological University, Professor Stanislav Alexeyevich Kudj. Dear colleagues, organizers and participants in the State into the Future Forum, on behalf of Mira, Russian Technological University, I am happy to welcome you at the forum from the very heart of Russia, the city of Moscow. This year, the Step into the Future Anniversary Forum brought together representatives of all the continents. Despite the pandemic and the borders, which are still closed, we have found a way to be together and develop global youth science. Everything that seemed to be a distant future to us has become a reality, happening here and now. I speak of the remote workplaces, virtual laboratories, international projects, a huge stream of online events, including the current Step into the Future Forum. All this would have been impossible without the work of scholars in the most advanced areas of science. This is the work of IT specialists, thanks to whom our virtual meeting could take place. This is the job of cybersecurity professionals who ensure the safety of such events, protecting them against virtual threats. These are the developments of engineers who create the necessary devices. Great progress over the past decade suggests that it is the scientists who have the maximum impact on the overall development of the world, on such vital social spheres as medicine, education, communications, transport, and many others. Young researcher delegations from 23 countries participate in the Step into the Future Forum. Their greetings are posted on the Step into the Future program central website. Now let's listen to some of them. I am giving the floor to the delegations of the Step into the Future Forum. Hello, ladies and gentlemen. My name is Aleš Socha. I am from the Czech Republic and I study at high school, gymnázium a střední odborná škola in Frýdek Místek. The name of my project is automation testing of strip silicon detectors for the experiment Atlas at CERN. The whole universe, including me or you, is made of very small particles. These particles can be discovered and studied in laboratories, such as laboratory at CERN. CERN is a shortcut for the European Organization for Nuclear Research. At CERN, scientists use LHC, Large Hadron Collider, to study these particles. At present, the LHC is outdated.
It means that it will be modernized in 2024. I was responsible of testing these detectors, and that is also what my work is about. During this modernization, will be installed new ITK strip silicon detectors. These detectors will be checked in Prague before the installation in the experiment Atlas at CERN. My goal was to invent a new procedure for fast and efficient testing of ITK strip silicon detectors. I create a new functional monitoring system that ensured safe testing conditions for the detectors. The monitoring system consisted of handmade sensors. At the same time, I measured the amount of electrical noise in these detectors depending on temperature with high voltage and without voltage. The results of these projects can be used in final testing of ITK strip silicon detectors in Prague. Thank you for your attention. Appelle-le. Ouais, on a besoin d'une vérification. Ok, je suis sur le coup. Loup! Ouais, c'est de bonne qualité. On la prend? Merci. Merci. Ouais, pas de soucis. Hello everyone, we are the team from Lycée Branly in France. We've decided this year to work on the crystal creation, which is a natural wonder with a very complex nature. Our team was composed of Nelly, Tom, Gabriel, Leo and myself, Tristan. We decided to immerse ourselves in the world of crystal. First of all, we noticed that for crystalline growth there are a lot of factors that play a role in concentration. We decided to do a pretty low concentration. This gave us small crystal with a pretty long growth, and as a result of that we decided to make a very concentrated solution, which gave us something bigger but imperfect in appearance. After 2 minutes different concentration, we found a middle ground with a concentration of, as you can see here, at room temperature of 20 to 30 degrees with a concentration of 37.8 to 45 grams, which gave us huge crystal quite perfect in appearance. We rapidly have to control the concentration of the solution, and so we used an electronic hydrometer. At the beginning, we attached our primers with hair. Then, in order to optimize the grip of our crystals, we decided to drill them using a rotary tool and a thick drill of 0.01 millimeters. This precision has therefore led us to very convincing results of almost perfect growth. We therefore decided to contact a laboratory with a scanning electron microscope. We were able to observe our drilling more closely, like you can see right here. The drilling is something very difficult and very meticulous, which gave the name to our project, the Crystal Goldsmith. The problem of how to weigh our crystals in solution has arisen. To weigh our crystal in solution, we hang it with a wire hanging from a balance,
and by a simple formula, one can calculate, thanks to the push of Archimedes, the real mass of the crystal. We need picnometer to determine the density of our crystals. We have previously determined the density of the alcohol because calculations with water are impossible because the crystals are soluble in water and not in alcohol. This adventure allows us to combine multiple techniques such as Arduino, which allows us to follow the temperature variation through time. Everyone, let me introduce our team. We are the team from State Vocational High School 1, Purbalingga, Central Java, Indonesia. We are the members of the team. My name is Rizal Saputra. And my name is Novi Indah. We take a part on the social science category. Our project title is Sajen, Analytical Studies of Offerings Culture as Agricultural System in the Past. Sajen, or in English, it is called agricultural offerings. It is a tradition carried out during the growing period of rice by ancient people. In short, it is an ancient tradition. The aim for our project is to examine the perception and perspective of traditional and modern farmers about the meaning of sajen, and to determine the biological effects of sajen. Ciao, I'm Mattia. Ciao from Italy, I'm Alice. Ciao, my name is Andrea Gerase. And we are the creators of the Bio-NCS project, from rice wastes to biodegradable plastics. We come from the Monferrato, a site of UNESCO heritage. Hello, my name is Clara Varga. I'm from Porto, Portugal, and our project is Atmos. Hi, my name is Sara. I'm 18 years old, and I'm one of the 3 students that make up the Atmos team. Hello, my name is João Carvalho. I'm 18 years old. I'm from Porto, Portugal, and my project is called Atmos. Porto is the second largest city in Portugal after Lisbon. Previously called Cale, was a little Celtic hamlet located on the mouth of the Douro River. When the Romans headed a port, Portus Cale, it not only gave its name to the Porto of the day but the nation of Portugal. Clérigos Tower is one of the most emblematic monuments in the city and one of the tallest campanile in Portugal, with its 76 meters and 200 stairs. It's located near the University of Porto. Founded in 1911, this university is a benchmark institution for higher education and scientific research in Portugal. From here, we can reach São Bento railway station. Its real beauty lies inside, with over 20,000 tiles that reflect the history of Portugal. Ribeira has been Porto's commercial center ever since the Roman period. You can see port wine cellars along the waterside, aging the world's most famous fortified wine in wooden barrels. The typical architecture gave Porto downtown the classification as UNESCO World Heritage Site. Porto is also known by its scenic Atlantic coastline, being home to many glorious, rocky and sandy beaches. Our work creates a solution for one of the most critical problems we are facing right now and will impact future generations to come: climate change. While there are many contributing factors to climate change, and more specifically air pollution, CO2 and particle emissions are definitely a big part of it.
So, Atmos takes on the source of air pollution we can all play a better part in controlling and reducing traffic, and it does so using something just as simple as plants. We show that leaves of resinous trees are capable of absorbing an extraordinary amount of harmful particles we are currently inhaling right now. This shows the importance of green spaces in our cities in improving our quality of air and the quality of our lives. Plus, it's an inexpensive and easy way to put into practice that will save a lot of costs related to respiratory problems caused by the inhalation of these microscopic particles emitted by cars. We are looking forward to meeting you in the online forum for scientific youth Step into the Future. Ahoy, my name is Patrick. And I am Adrian, and we are from Slovakia. Greetings, my name is Adrian Komanek and I am studying IT at a vocational school in Nové Zámky, Slovakia. I am an IoT enthusiast and I have many hobbies such as 3D printing. Besides IT, my biggest interest is history, especially history of the Second World War. This made me to learn German and Russian language. When I am not busy, I like to enjoy some relaxing heavy metal music that helps me to clear my mind. However, my part in this project is design and mechanical engineering. Hi, my name is Patrick Michlen. I am 19 years old. I am from Slovakia. Now I am studying informatic and networking technology in a local high school. Some of my many hobbies are 3D printing, robotics, and programming. I like to study new technologies every day. My part in this project is programming. In the world of IT and robotics, there is nowadays a great focus on topics like big data, object recognition, and autonomous systems and vehicles. One of the key elements of autonomous vehicles is the ability to map their surroundings. For this purpose, some of them are equipped with technology called LiDAR. In our project, we decided to combine these topics to create our own autonomous robot. Our goal was to demonstrate the functionality of LiDAR-based autonomous vehicle in the real environment. One of the features of our robot is the ability to recognize and react to objects. To put all of these elements together, we 3D printed the body of our robot that resembled a character from the series Doctor Who Dalek. It was necessary to design and modify some mechanical parts for the proper functioning of our robot. Through practical experiments, we have found that the accuracy of the LiDAR-made measurements depends on the surface properties of the material. For better survivability of our robot, we have provided it with several safety mechanisms to help improve its movement in various environments. Hello everyone, my name is Jorge Parra. I studied in the Alcántara High School of Alcantarilla, Murcia, Spain, and I've got a question for you. What thing can happen to turn this beautiful landscape into one of the most dangerous environmental problems of all the Mediterranean coast? Welcome to Portman. Portman is a coastal village which is located at the foot of the Sierra Minera La Unión Cartagena, so it has been a perfect spot throughout the centuries for mining and transporting mineral because of its bay. In the late 50s, the largest facility of all Europe dedicated to the mineral processing was installed here in Portman, and they started to dump their residues directly to the bay that we have seen before. So we are now just above those residues that were dumped by the company. 31 years, 60 million tons of minor stereo materials, and 75 hectares full of polluting substance like the heavy metals. We are facing soil contamination, which in fact is one of the most important problems that our planet has to fight against nowadays. So in order to analyze the greatest soil contamination problem of all my country, we developed a big methodology, including as much as we could. First of all, we did several analyses to determine the heavy metal concentration on both soil and water samples. We also ran crops to demonstrate the influence that polluting substances have on the development of life. And last but not least, we conducted several interviews to directly contrast both sides of the social problem that has emerged directly from this bay. With this project, I was so motivated by the idea of studying what influence has chemistry in our real lives. And summarizing,
we try to solve the question that we currently wonder. Is Perman still a dangerous place? Hi everyone, my name is Ceren. My name is Zeynep. We are from Turkey. We are very happy to be part of the organization. Our project is about the spread of a river. We use Markov chains to model probability distributions in our project. We coded our models in Python program language and developed computer simulations to investigate the way of rumor spread in large societies. Today I'm going to take you to Istanbul, the city of two continents. With Europe at my back and Asia in front of me, this is the Bosphorus, the slender strait that gracefully separates the two continents. Living between Europe and Asia is a part of daily life here in Istanbul. You can literally do everything between the two continents. Every day you could pass from one continent to the other on a ferry like this one, while feeding the seagulls and having a hot cup of tea. Imagine if that was your daily commute and you wouldn't even need a passport to do it. If you want to escape the heat, you can even jump into the Bosphorus or a pool between two continents. Здравствуйте! Мы участники международного форума «Шаг в будущее». С радостью приветствуем вас в нашем родном городе Москве. Наш город совмещает в себе совершенно разные эпохи, которые заметно отражаются в его архитектуре. Мы находимся в сердце нашего города, на Красной площади, а за нами уникальный памятник русской истории храм Василия Блаженного, которому насчитывается уже 460 лет. Он сконцентрировал в себе высшие достижения архитектурной мысли его эпохи. Кирпичный храм имеет 11 куполов, при этом рисунки каждого из них уникальны, а некоторые имеют форму знаменитых 5 платоновых тел. Рядом, буквально в 300 метрах, в 2017 году появился современный парк Зарядье, жемчужиной которого стал парящий мост. Особая инженерная конструкция, выполненная с использованием напряженного бетона, в которой длина консольной безопорной части целых 70 метров, может выдерживать 240 тонн, или порядка 4000 человек одновременно. Еще один масштабный проект – Москва-Сити. Это яркий небоскребный комплекс со множеством удивительных секретов. Он является главным деловым центром столицы. Одни жители восхищаются им, другие критикуют. Однако, бесспорно, это уникальный объект, аналогов которому нет во всем мире. Но в нашей жизни есть еще один комплекс, и это наша школа, здание которой также имеет свою уникальную историю, насчитывающую 50, 60 и даже 70 лет. Желаем всем участникам форума успехов и приглашаем в наш город увидеть архитектуру разных эпох своими глазами. Мурманская область, крайний север, Заполярье. Сколько красоты и невероятных возможностей таит в себе это прекрасное место. Необъятная тундра с самобытной природой и животным миром, горные массивы и природные заповедники, полярная ночь и мистическое северное сияние, сменяющееся солнцем, которое несколько месяцев не заходит за горизонт. Мурманская область – это промышленный регион с крупными предприятиями, огромный незамерзающий порт и развивающаяся атомная энергетика. А еще Мурманская область – это люди, сильные духом, неунывающие и закаленные. Их стойкость, решительность и неиссякающий оптимизм помогают справляться с любыми трудностями и вызовами времени. А сколько тут живет талантливых ребят, любознательных и пытливых молодых ученых и исследователей. Их научные труды и разработки буквально пропитаны любовью к родному краю. Здесь они делают свои первые шаги в науке, чтобы в будущем воплотить свои мечты в реальность. Глядя на их горящие глаза и энтузиазм, веришь, что будущее и сила технологического прогресса за нашими юными учеными.
Из года в год молодые исследователи из Мурманской области защищают честь региона на различных научных конференциях и форумах, занимают призовые места, привозят кубки и награды. Мы гордимся их успехами, желаем им смело идти к поставленным целям и надеемся, что они не раз впишут свои имена в историю нашей страны. Уважаемые участники, организаторы и гости форума, Якутия приветствует вас на Международном дистант-форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Dear participants, organizers and guests of the forum, Yakutia welcomes you to the International Distance Forum of Scientific Youth Step into the Future. Сайдам Саха-Сириттен Сақалы Уруй Айқал. Республика Саха – самый крупный регион России. Она занимает 1/5 часть всей территории Российской Федерации. Якутия богата полезными ископаемыми, единственная в мире, в недрах которого находится вся таблица Менделеева. Велики богатства ее недр – алмазы, золото, серебро, олово, уголь, нефть, газ. Велики и разнообразны природные богатства Якутии. Якутия – это царство рек и озер. В Якутии сохранилась чистота природы и удивительное разнообразие растительного и животного мира. Зима в наших краях долгая и лютая, весна многоцветная и бурная, а лето знойное и короткое. Нет другого места на планете, где температура воздуха зимой достигала минус 60 градусов, а летом выше 40. Желаем всем участникам верить в себя, не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым открытиям и свершениям, успехов и новых научных побед. We wish all participants to believe in themselves, not to rest on their laurels, to strive for new discoveries and achievements, success and new scientific victories. Уруй Айқал! Здравствуйте! Всех участников научного форума «Шаг в будущее» мы приветствуем из нашего славного города Самара. Самара – старинный купеческий город с более чем 4-вековой историей, которая началась со слов митрополита Алексия, прибрежного на Волжском берегу. Здесь станет город многолюден и хлебом обильным, и просияет в нем благочестие, и разоренным ему не быть вовеки. Самара – уникальная природная зона, прозванная Волжской Швейцарией. Здесь Волга делает поворот, огибая седые Жигулевские горы и образуя заповедник, который называют Самарской Лукой. Здесь можно совершить Жигулевскую кругосветку, направляясь все время по течению реки и вновь приплыть в город. Самара – это родина самых красивых девушек, славившихся своей красотой на весь мир. Есть несколько объяснений данному феномену.
Во-первых, на территории Поволжья проживают более 30 национальностей, а как известно, от браков людей с разными генотипами рождаются очень красивые дети. Во-вторых, именно сюда Екатерина Великая ссылала своих самых красивых фрейлин, чтобы они не запивали ее своей красотой. Самара – запасная столица страны, куда во время Великой Отечественной войны было отправлено правительство и иностранные дипмиссии, военные заводы и труппа Большого театра. Здесь был построен бункер Сталина. Впервые исполнена Ленинградская симфония Шостаковича. Было собрано более 32 тысяч штурмовиков Ил-2. Самара – колыбель российской космонавтики. На нашем заводе «Прогресс» была собрана ракета «Восток», на которой Юрий Гагарин совершил свой первый полет, а также около 1700 экземпляров околоземных летательных аппаратов. Самара – сердце России. Здесь встречаются сотни важнейших железнодорожных, водных, воздушных и автомобильных транспортных путей. Как артерии донесут они нас в любую точку нашей страны. Здесь происходят события мирового уровня. Так, в 2018 году наш город принимал чемпионат мира по футболу. Даже на карте наша область похожа на сердце. Самара – это люди, которые на протяжении всей истории трудились на славу своей малой родины. Сегодня это наши отцы и деды, а завтра это мы. И первый вклад в завтрашнее процветание Самары – это сегодняшние успехи в учебе. Мы учимся в одном из самых лучших учреждений города – Самарском медико-техническом лицее. Всем успешного форума! Алтайский край приветствует Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее». Какой регион может сравниться с природным разнообразием Алтайского края, который является субъектом Российской Федерации, входит Сибирский федеральный округ и часть Западно-Сибирского экономического района. Территория края составляет 168 тысяч квадратных километров. Как территориальная единица, Алтайский край был образован 28 сентября 1937 года. Алтайский край – самый крупный аграрный регион России. Ежегодно аграрии сдают 3,5 миллиона тонн зерна и 1 миллион тонн технических культур. Высокий темп уборочной кампании позволяет сельхозпроизводителям уложиться в оптимальные агротехнические сроки и собрать все, что выращено в текущем сезоне. Основную роль в промышленности занимает машиностроение и оборонный комплекс. Весомую роль играет пищевая промышленность, сосредоточенная на переработке зерна, производстве мясомолочной продукции. В инновационной стратегии развития Алтайский фармацевтический кластер, ориентированный на решение государственной стратегической задачи импортозамещения лекарственных средств. На территории края существует 51 памятник природы, природный парк Ая, Тегерекский заповедник и 35 заказников, что дало развитие туристическим кластерам в нашем регионе с ежегодным турпотоком не менее 2 миллионов человек. Людей, прославивших свою малую родину Алтайский край, знают и за его пределами. Инженер-изобретатель Иван Ползунов, конструктор автоматического стрелкового оружия Михаил Калашников, герой Советского Союза летчик-космонавт Герман Титов, актер, режиссер, сценарист, писатель Василий Шукшин, поэт Роберт Рождественский, артист эстрады, актер, политик Михаил Евдокимов, народный артист России Валерий Золотухин. Столицей Алтайского края является город Барнаул. В настоящее время это крупный транспортный узел, промышленный, культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. Высшее образование в Барнауле дают несколько государственных вузов, а также филиалы и представительства вузов из других городов страны. Два крупнейших университета города – Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический университет – входят в топ лучших вузов страны. Специалистов со средним специальным образованием готовят 7 техникумов, 7 колледжей, 2 педучилища, музыкальные
музыкальное училище, медицинское училище. В систему просвещения города входит 83 образовательные школы. Имеется 8 музыкальных и художественных школ и школа искусств. Дополнительное образование детей является важнейшей и неотъемлемой составляющей образовательного пространства. Потребность развития технического творчества детей и молодежи приобретает все большую актуальность. Детский технопарк Алтайского края «Кванториум-22» работает по 7 направлениям квантом: хай-тек, робототехника, аэроквантум, VRR, IT-квантум, биоквантум, геоквантум, и одновременно является ресурсным центром поддержки и развития одаренных детей в Алтайском крае. Краевая программа для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая» на протяжении 25 лет объединяет школьников, их научных руководителей и профессоров высших учебных заведений нашего региона. Сотрудничество с Российской научно-социальной программой для молодежи и школьников «Шаг в будущее» становится шагом в будущее для нового поколения. Южноуральский головной координационный центр региональной интеллектуально-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в городе Челябинске. На базе Южноуральского государственного университета, Комитета по делам образования и Управления по делам молодежи Челябинска приветствует участников международного дистант-форума научной молодежи программы «Шаг в будущее», которой в этом году исполняется 30 лет. Научно-техническое творчество молодежи развивает программа «Шаг в будущее». Она была основана в 1991 году Московским государственным техническим университетом имени Баумана. Тогда его выпускники выступили с инициативой создать общенациональное движение научной молодежи, ученых, учителей и специалистов, чтобы совместно выстраивать инновационное будущее страны. А решающую роль в развитии программы сыграл первый председатель экспертного совета академик Колесников Константин Сергеевич и председатель Центрального совета программы Карпов Александр Олегович. Мы были одними из учредителей вот этой программы, всероссийской программы «Шаг в будущее» вместе с Московским государственным техническим университетом. И каждый год мы проводим соревнования в стенах университета и приглашаем сюда вас, молодых талантливых ребят, ваших родителей и ваших учителей, потому что это соревнование, оно называется не просто «Шаг в будущее», оно дает возможность людям, молодым людям показать себя, посмотреть на других, и будет творческие способности. За последние несколько лет более 7 тысяч юных южноуральцев ежегодно принимают участие в южноуральской интеллектуально-социальной программе «Шаг в будущее» на базе ЮрГУ. Желаем конкурсантам успешно выступить на секциях научно-практической конференции и интеллектуальном конкурсе. Шаг в будущее откроет нам тайны грядущего. Шаг в будущее, первый в науку шаг. Шаг в будущее, здесь побеждают лучшие, но вместе будет просто так сделать будущее шаг. Но вместе будет просто так сделать будущее шаг.
даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как нам дороги подмосковные вечера. Друзья, как прекрасен наш край, Подмосковье, московский регион. Как же нам повезло жить и родиться там, где бьется интеллектуальный пульс России на фоне ошеломительных красот. Я горжусь нашей малой родиной. Рядом с нашим Ногинском находится научный центр «Черноголовка». Одним из руководителей был Николай Николаевич Семенов. Он лауреат Нобелевской премии по химии 1955 года. А в 2010 году еще один ученый из этого научного центра, Константин Новоселов, получил Нобелевскую премию за открытие особых свойств графита. И мы, будущие студенты, должны продолжить традиции нашего региона. Друзья, сегодняшний день останется в памяти каждого из нас навсегда. Наш выпускной вечер в Подмосковье. А завтра с рассветом мы уже сами будем определять свою судьбу, подавать документы в лучшие столичные вузы. На часах 20:00 я иду на танцы с тобой. Город мой в ярких огнях горит. Здорово! Студенчество – это лучшее время в жизни. Но главное, мы должны с вами стать специалистами в своей области, сделать важные научные открытия и быть полезными своему краю и своему отечеству. Московский бит. Я, например, собираюсь поступать в МГТУ имени Баумана на факультет ракетостроения. Меня всегда завораживал космос. Я хочу быть похожим на нашего земляка, летчика-космонавта Максима Викторовича Сураева, который внес огромный вклад в развитие нашего края и дело освоения космоса. Да, нам по плечу любые высоты, даже космические. За нами будущее России и будущее нашего региона. Завтра нас ждет Москва. Город, где сбываются даже самые смелые мечты. Центр культурной и интеллектуальной жизни нашей великой Родины. Слышите? Звук московских колоколов несется над миром.
жары века. Звон малиновый в небо летит, слышит звон этот издалека. Это сердце России звенит в ярком злате святых куполов. Гордо множится солнечный лик с возвращением двуглавых орлов. Продолжается русский язык. Москва, звонят колокола. Москва, золотые купола. Москва, по золоту реком проходит летопись времен. Пролетел как страшный сон, изоляция, короны, выпуск сдал ЕГЭ. Но повсюду слышу я знакомый школьный звон. Что же будет со мною, непонятно мне. Документы отправил срочно я в МГТУ изучать науки высших сфер. Мой счастливый билет поступил в лучший технический я. Это мой универ. Вы, ребята, точно мне поверьте, универа лучше нет на свете. Это мой универ. Полечу я в космос на ракете, стану всех известней на планете. Это мой универ. Все мотаны термеев, ответ я на отлично сам. Будет так гордиться мной любимый факультет. Моими верными друзьями свои спутники создам. Мы отправимся гулять вокруг больших планет. Для меня нет преград, я почти как Супермен. Не завидуют все, кто не я. Мой счастливый билет поступил в лучший технический я. Мы большая семья. Вы, ребята, точно мне поверьте, универа лучше нет на свете. Мой МГТУ. Полечу я в космос на ракете, стану всех известней на планете. Мой МГТУ. Да черт. Мне откроет дверь, он научит всему, знаю я все возможное теперь. Наш родной МГТУ не откроет дверь, станет все нам возможно. Только в это поверь. Вы, ребята, точно мне поверьте, универа лучше нет на свете.